Eccoci di nuovo qui, pronti a questo nuovo episodio di Bridges of Light sulla guarigione. Oggi abbiamo un ospite che viene da lontano. Aspettiamo che si colleghi con noi e se non riusciamo a collegarci con noi, allora dobbiamo, come dire, annullare questa diretta perché abbiamo lavorato tanto affinché questo ospite possa essere arrivato con noi. Ciao Elisabetta di nuovo, ma pare che c'è qualche problema tecnico. Buonasera Sabrina, come stai? Come vanno le tue vacanze? Ciao Fabiana, buonasera, buonasera a tutti. Aspettiamo che il nostro ospite riesca in qualche modo a connettersi. Hi Paul, how are you? Buonasera Rocco, buonasera, buonasera, buonasera Francesco, buonasera, aspettiamo un collegamento con il nostro amico norvegese che non riesce in qualche modo questa sera a connettersi. Ok, nothing happens here, completely silent. Bene, molto bene, andiamo proprio bene. Questa sera avevamo preparato una bellissima diretta con il nostro ospite Lars Michelsen, che è un guaritore che io ho incontrato all'Arthur Findlay College l'anno scorso in Inghilterra. E lui ha una sua storia molto personale, un suo metodo di guarigione molto carino. Ieri mi parlava appunto di questo missing link, quindi di questo punto di collegamento mancante, questo anello di collegamento mancante, ma stiamo aspettando invano che lui arrivi. Ce lo faremo spiegare da lui, Stefania, appena avremo modo di conoscerlo e incontrarlo. Purtroppo stiamo. Eccolo, finalmente, here we are. Ok, ok, you're here. Hello Lars, we're all waiting for you. Come on. Yes, possibly you're getting on now. Aspettiamo il nostro Lars che arriva. Adding. Mm, mm, mm. Ok, ok, ok. Hey, ciao Lars, hello. Can you hear me? Hello. Hi. Yes, yes, I can hear you. That's a little bit delayed. Yeah, that's okay, no worries. We were all waiting for you. There are like at the moment 18 Okay. people connected. Hello, how are you? Welcome Yeah. on Bridges of Light. How are you? Hello. Can you Thank hear me you. properly? Ah, yeah, I can hear Can you probably hear me? now, and I can also see when you. Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can hear you Great. very well. So, Lars, I was telling Great. my audience that you're here tonight to tell us a little bit about what is that you do, really. So, would you first of all tell us a little bit about who you are and where are you and all the rest of it, please? Ho chiesto a Yes, of Lars di course. Yeah. spiegarci chi è, da dove viene, che cosa fa, where are you exactly, all of that. E se avete domande su Lars o sul suo tipo di guarigione, per piacere domandate pure. Yes, go ahead. Yeah. Okay. Hello. My name is Lars, and I'm 42 years old, and I'm living in Denmark, and I work with energetic psychotherapy and healing. Uh, Energetic what therapy? Energetic psychotherapy. Mm. Yeah, and the word energetic come from getting in contact with the emotion in the body. So it's not something what you call in the cognitive thinking, but it's more like coming into the Ok, body. I need to translate, hold on a minute. Dice lui che ha chiamato questo Hmm? suo tipo di guarigione Energetic Body Therapy ed è una cosa che appartiene ovviamente oltre alla guarigione del corpo anche alla guarigione dell'anima. Yes, keep going. E ha detto che ci Yeah, parla dalla and Danimarca, ho sbagliato, non è la Norvegia, ma la Danimarca. Yes. yeah, and I have done this for 12 years now with a lot of success. I have this is my full-time job, and I have people coming from all over the world. I have people coming physical to me. I have people contact me over the telephone,
And when I sit and work with people, I can link into their energy system and see where the blocking is and which kind of organ Mm. it is and what it have to do Hold with. on, let me explain. Ha detto And che lui lavora molto Mhm. con le persone, ha una clientela molto vasta di persone che lo chiamano da tutte le parti del mondo, perché lui ha questa peculiarità che vi parla al telefono e intuitivamente vi dice qual è l'organo che non funziona e quindi come fare in qualche modo per guarirlo. Ecco. Quindi dice che lui ha persone che lo chiamano da tutte le parti del mondo e lui appunto opera questa guarigione sul corpo fisico delle persone. Yes. yeah, and my my work is that I'm educated as a psychotherapist for 12 years now. And when I was doing that, I could feel there were more that was like just coming up. And I want to tell about an experience I had, like when I was around 30 years old. I was working a lot with my psychotherapy, and I'm working a lot with emotion technique to setting myself free. Ok, but wait And please, Lars, I need to translate for you. Ha detto che lui è anche mm, psicoterapista, quindi psicoterapeuta, credo, e ha detto che lavora molto con le persone già da quando aveva 30 anni, per cui 12 anni, che ha detto che ne ha 42 oggi, e quindi lavora anche in questo missing link, questo anello di congiunzione mancante quando lui lavora con le persone, appunto. Yes, keep going. yeah, and I have been working like 3 years, very intensive with my self-development. And at that time, I didn't know so much about like the energy and the healing and all this kind of stuff. So I had what you call like is Kundalini Yeah. raising. Yeah, and it was a very powerful thing that happened. I remember it was going on for 45 minutes, and I was experiencing a lot of energy went through my body. It was coming like in three times, and the person that was observing me could see that something really Happening, was yes. happening and was Ha detto going che on. lui Yeah. ha sperimentato come dire, questa vibrazione della Kundalini che gli ha dato un certo senso di calore all'interno del suo corpo, e la persona che lo stava osservando in quel momento ha visto proprio questa trasformazione appunto nel suo corpo. Quindi ci sta parlando anche della sua esperienza con questa energia e con la Kundalini, appunto. Sapete, la Kundalini è questo serpente invisibile che tutti abbiamo in corpo e quindi che ci porta a un diverso stato di coscienza. Yes. Yeah. And at that time, I didn't know anything about it, so I wasn't afraid, and I was not like, I want to have like a Kundalini raising or something like that. It was just something that happened. And after this experience, I experienced a lot of energy. It was like I can best describe it as a snake that keep attacking me, because it was like my energy was just like going out in 360 degrees around me, and I could feel a lot of things. And then I know I need to know something about this, and I took contact to people, special groups, and they told me what have happened, Yes, hold and on, please. I Let was me very. translate for the audience. Ha detto che lui, quando si è sentito questa forza all'interno del corpo, ha detto che non sapeva da dove arrivasse, per cui ha chiesto a due terapisti di aiutarlo, perché sentiva questa grande espansione dentro di sé, per cui tutto quello che lui sentiva all'interno del suo corpo lo portava in qualche modo ad avere anche paura di questo. Però le persone che lo stavano aiutando e facilitando in questo processo hanno capito, gli hanno detto appunto che cosa lui stesse sperimentando in quel preciso momento. Yes. Yeah, and after the last rising of the energy, it was just like coming into a very bright light, and I felt like light coming down and going into my heart, and
it was like um, a blue light is just like open up, down, and upwards, and my awareness completely changed. My whole life changed Dice afterwards, che, and hold on. Dice che dopo questa mm, esperienza ha sentito proprio una forte luce blu che gli attraversava tutto il corpo e che fuoriusciva dal chakra della corona e dopo questa esperienza si è sentito completamente guarito all'interno, tanto è che la sua vita è completamente trasformata, si è completamente trasformata e la sua vita è completamente cambiata da quel momento in poi. mm. And after that experience, it was like the whole thing was changing, and I was sitting, and I thought I was about to die, and I also realized that something was going on, and something died within me, and since that day it had never been the same, and I know a lot of people is talking about like Kundalini racing, and they want to have like a Kundalini racing, and I will not recommend Mhm. anyone to with their ego saying I would like to have this Kundalini racing, because the energy is like out of this world, and it's something that's unfolds in your personal development. If just take it slowly and allow it to come up, and that is a part of my job also. I'm working Hold on, with please, hold people. on, because everybody's Hmm? in Italian here. Most of them Oh, don't okay. understand English. Ha Yeah. detto che lui, durante questa trasformazione e questo innalzamento della Kundalini, si è sentito veramente molto, molto forte e dice che tutta quella parte morta sembrava di morire, però la parte morta del suo corpo, nel senso che c'erano delle cellule, oppure che c'erano degli organi che erano malati, oppure c'erano delle cose dentro di sé che voleva in qualche modo espellere, allora queste sono state tutte cacciate fuori, quindi tutte le tossine, tutto ciò che lui, di cui non aveva più bisogno è uscito fuori dal suo corpo, e però ha detto che non raccomanda a nessuno di fare questo esercizio da soli perché per alcuni potrebbe essere abbastanza pericoloso, per cui è molto importante avere un buon terapista, e lui appunto dice che facilita questo processo oggi, un buon terapista che ti aiuta appunto a sviluppare e a risvegliare la Kundalini all'interno del vostro corpo. Yes. Mm. And and that is what I'm working with today, is making that transformation from the belief of that you are believing that you are your thoughts and your feeling, and more like help people to come into that place within themselves and find what I call the divine spark, or the divine energy, or I call it the big mind and the little Ok. mind. Ha detto And che it's lui like, aiuta le persone a trovare una luce nel loro cuore, una specie di accensione nel loro cuore, quello che lui chiama la piccola mente e la grande mente divina all'interno del nostro essere stessi. Yes. yeah, yeah, and and how I see the things is changing within people. It is like we all have the answer within us. We don't need anyone to tell us it, because no one can tell us the answer, because we have it within us. And what we can do, it is like we can go with a feeling. So it's more like, does it feel right for me? Does it feel good? Or does it not feel good for me? And something I hear a lot of people is talking about, I have to go to this guru, I have to go to this enlightened person, because he can tell me which way I should go. But the only thing we are doing, if we're doing that, is like we are giving away our dignity. So it is like we need to believe
in ourselves, that we have it, and there is not something coming from the outside. It's all coming Dice from lui the una cosa inside. molto And interessante, dice che è importante capire che tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, abbiamo già le risposte dentro di noi, per cui è inutile andare fuori e cercare i vari guru o i vari maestri, perché tutte le risposte noi le abbiamo nel nostro cuore. Per cui più noi andiamo in profondità, più noi riusciamo in qualche modo a comprendere la nostra verità interiore, per cui più ci colleghiamo con il nostro essere interiore, più riusciamo a capire chi siamo veramente, quali sono le nostre intenzioni appunto in questo mondo. Yes. yeah, and where were I coming from? Yeah, I was talking about like we have it within ourselves, and people often ask me, "How did you find it?" And I say to people, "I didn't find it. It found me, and it was something that unfolded. It was not something I was going to. I was also doing my search for the divine, or for the answer. I was going to sit and meditate with some monks in Nepal, and when I was sitting there, I was having like an experience where my higher self was saying to me, "Have you found what you're looking for?" And I was sitting there, "No, I haven't, because I thought I should go to Nepal and the master or the guru or the teacher should give me the answer." And my higher self said to me, "So where do you think you should look for it?" And I say, I don't know. And suddenly I realized it was lying in front of me. It was lying right in front of me. So it is like, go look within Yes. yourself. Ha detto che una volta stava meditando con dei monaci tibetani in Nepal e la sua supercoscienza, quello che noi in inglese chiamiamo higher self, gli ha chiesto: hai finalmente trovato quello che cercavi? Sei arrivato fin qui? E lui ha detto: no, in realtà non l'ho trovato. E allora la sua supercoscienza gli ha detto: guarda meglio, guarda in profondità, vedi che cosa osservi, vedi che cosa il tuo corpo osserva. E lui finalmente ha capito che quello che lui cercava era dentro di sé, la sua divinità interiore. E quindi, e questo è il messaggio che lui ci sta dando questa sera: trovare il proprio Dio interiore, la propria divinità interiore. Yes. So you found your inner divine energy inside yourself. Yeah, yeah. And it was not something I find, because it was not me looking for it. It was unfolding. But I have been looking for something. Since I was a little child, I was looking for the answer to the life, and I was thinking it's coming from the outside or something like that, but it was coming from Sì, the allora ha detto inside. che, hold And on, please. Ha detto che lui cercava tutte le risposte fuori di sé, ma doveva assolutamente entrare in profondità dentro di sé e cercare tutte le risposte, perché tutte le risposte ai nostri quesiti, anche sulla nostra vita, sono dentro di noi. Diciamo che questo è il clou di quello che lui ci sta dicendo questa sera, per cui è inutile guardare e osservare le risposte che arrivano da fuori, perché tutto ciò che noi cerchiamo è nel nostro interno. Lars, I feel like you are a completely calm person, very humble. I see like you are got very nice energy. And this energy actually comes from the teachings and the energy that you channel, that you help people with. yeah, it does. It is like before I go into a session, it is like I feel like my what can I say? It like the divine mind, or the divine consciousness, or the divine thoughts is like with me, or is going through me. But I I feel like the more I'm putting myself aside, the more I'm not interfering with the energy. And the more I trust, because it really have to do with trusting the energy, and trusting which direction the energy is going, because we cannot direct, we cannot put the energy into another person, but it's more like we can stand and
allow the energy to come forth. And when the person is ready to receive the energy, they need to have like an opening within them. And then the energies start to vibrate or resonate Hold in the on, please. same Hold on. frequency. Oh, io Yeah. gli ho chiesto da dove arrivava questa sua calma, no? Anche questa umiltà che ha nel parlare dell'energia. E lui ha detto che quando una persona è a suo agio con l'energia che è dentro di sé, riesce a trasformarla e a trasferirla anche a tutte le persone con le quali si interfaccia. Per cui lui è una persona che, come vedete, che proprio è, come dire, irradia questa energia e quindi la trasmette a tutte le persone con le quali si trova in contatto. Lars, what kind of people come to see you? I mean, meaning, what do they need? Ho chiesto che tipo di persone vanno a vederlo, di che cosa hanno bisogno. It's very, very difficult, not difficult, very, very many people from social layer that is coming. It's not like I can say this sick people or physical or emotion, but it's more like it's people who is starting on the journey and are willing to go to do the inner work, because it is like a lot of my colleagues, and there's nothing wrong about that, but if you're going to like a clairvoyant, and many times a clairvoyant tell you how to live your life, or you go to someone who is telling you about your past, there are many lines for this. They have a lot of clients, but if you go to someone and to learn about meditation, and meditation, how I see it, is like coming from, it is a state of consciousness, but it's a work you should do. So it's people who are ready to do the inner work. And when they are sitting there, I'm not telling them, I'm not giving them the answer, but I'm Yeah. helping them to see it within Yes. themselves. Ma ha detto che io ho chiesto quali sono i suoi clienti, chi è che va a vedere lui, una persona come lui, e lui ha detto che non c'è una specifica persona, sono solamente quelle persone che vogliono incominciare un percorso dentro di loro, per cui dice che non è come andare a vedere un medium o uno che fa un ipnoterapeuta che vi porta nelle vite passate o un medium che vi può dire che cosa succede dall'altra parte. Lui vi insegna a meditare e a portarvi quindi in uno stato di immobilità interiore, e questa in inglese si chiama stillness, questa immobilità interiore che vi permette in qualche modo di poter entrare in contatto con con la vostra vera essenza e il vostro è proprio il vostro, come l'ha chiamato lui, la vostra mente divina dentro di voi. E quindi lui è questo diciamo che è il facilitatore, appunto, quello che fa, appunto, che aiuta le persone ad entrare in un certo modo, in una certa tranquillità interiore attraverso la meditazione. So you take people through a journey and you take them through meditation, you were saying? Yeah, but meditation is not like you sit with Yeah, your I know, fingers I know. like this and say or something like that. But it's more like um, I do some I call it energetic meditation with people, Dice che non fa la and meditazione trascendentale nella quale voi rimanete con le dita così e quindi rimanete immobili, ma fa una meditazione in movimento con le persone. Yes. yeah, and it's more like, for instance, if you are like if you're very mental, it is like the beta frequency is dominating. Then you need to lower down the frequency. So you're going from beta to alpha to theta. Mm. And in the state of theta, I call it, you get in contact with the Buddha stomach. And in that state, it is like you're having an exit point where it is you are not lifting your awareness up through your physical body, but you're lifting your awareness outside your body and lift it
on Hold on, top of please, you, so you get in let me contact. explain. Ha detto che lui vi porta in questa meditazione in movimento dove passate da le onde alfa, beta e teta. Quando arrivate in teta, lui porta questa consapevolezza fuori dal vostro corpo, in modo che voi sentite proprio questa energia fuoriuscire dal vostro corpo, che penso sia una cosa molto interessante. Yes, keep carrying on, please. Yeah, and it is like when we're getting in contact with our soul or the essence, we're getting into contact with the purest thing, and we have all the answer there. But before we can go there, it is like we need to get into that state of consciousness. And here I'm not talking about a feeling. It's not a thought. It's not a feeling. But it is something that you cannot describe it by words, but it's something you have to experience. It is like a bliss, or it is like you can say it's a tranquility. And to translate tranquility, that's mean like a state of worthiness. And it is like in a state of completely aware of now. Dice che è uno stato nel quale dovete essere consapevoli di qui e ora, è uno stato di beatitudine, uno stato di estasi, in questo stato in cui voi vi trovate mentre lui fa vi pratica questo tipo di guarigione. Ci sono delle domande da porre a Lars? Aspettiamo tante domande, grazie. I was asking whether they have any questions to ask you. Che pensate? Sentite Yeah. l'energia che Lars emana anche dalla sua voce, no? Si sente questa energia di tranquillità, di sicurezza, di amabilità, se vogliamo. Yes, keep going and then we will get some questions from people. Yeah. I call it like the missing link. And the missing link is about that we need to understand that. I know it's something a lot of people are saying, but when you practice it, and it is like you are not your thoughts, you're not your feeling. It's something you can say, but when you really know it, then you can transform things. And I call it like working with your ego. And a lot of people is talking about when we are like working with our ego, they are thinking, but I have an ego and I need to transform on it, get a transformation in my ego. But if you're trying to transform your ego, you're just creating another ego. So what you have to do it is like you need to take all the layer. It's like an onion. You need to take the layer off, and when you come into that, then you come into a place of acceptance of who you are. Hold on, And let me you're explain, please. Adesso sta parlando di questo missing link, come diceva prima, come dicevo prima nell'introduzione. Questo missing link è un anello di congiunzione che è mancante. Quindi durante il suo esercizio, di quello che insegna, di quello che pratica le persone, lui cerca di aiutarli con l'ego, evitare di avere l'ego. E quindi dice che quando una persona cerca di tenere l'ego in disparte, è come se si formassero tanti altri piccoli ego. È come se fosse una cipolla che deve essere sbucciata un po' alla volta, fino a quindi togliere un pezzettino di ego, un altro pezzettino di ego, un altro pezzettino di ego, e togliere tutto questo ego davanti e rimanere nella vera essenza. E lui vi aiuta a trovare questo anello di congiungimento che appunto è l'essenza, diciamo, del vostro vero io, che è molto spesso governato dal grande ego che purtroppo abbiamo tutti, in realtà, chi più sviluppato e chi meno. Ok, we have some questions. I have one question, I guess. Stefania wants to ask you how long this takes. I mean, in the sense that is this practice like how many sessions? Okay, and do you need to somebody who comes to see you? Do they need to study to get to the point where you are, or it's something quicker? No, a lot of people is like also thinking that it's something you need to sit like 30 years in a cave and you need to make a lot of
reflection, go into the inside. But it is not something you cannot put time into it, because time do not exist, and it's something that can unfold right now. It's like people can sit in the other end, listen here to what I'm saying, and suddenly they just will find it. So it also, don't hear what I'm saying, but feel it. È una cosa molto And go interessante, with oh, yes, hold on. Una cosa molto interessante sta mm, dicendo, non ascoltate quello che io vi sto dicendo, ma sentitelo dalle mie parole, sentite che cosa, che vibrazione vi danno le mie parole. E rispondendo nello specifico a quello che diceva Stefania, non ci sono libri da imparare, ma solamente cose che lui sente. Quando tu senti qualcuno, come noi in questo momento stiamo sentendo, non ascoltando, attenzione, ma sentiamo le sue vibrazioni. In questo modo noi sentiamo e percepiamo anche le vibrazioni altrui. So, dice che non è una lunga meditazione, ma quello che tu senti quando una persona emana un fluido, un flusso energetico particolare. Yes. Please go ahead. yeah. Okay. And to Stefania, who is asking the question, don't allow anyone to tell you where you are on your path, because if people is telling you where you are on their path, they do not understand what they are saying, and where they are coming from by saying that. It is their ego, because they want to control. Dice una cosa molto And importante, something, questo per tutti voi: non permettete a nessuno di dirvi in quale percorso voi siete e a che punto della vostra vita il vostro percorso è, perché una persona che vi dice questo è una persona che sta utilizzando il suo ego per dirvi questo o quell'altro. Quindi è bene invece andare con le proprie emozioni, con le proprie energie, quello che veramente uno sente. A che altezza si trova del suo percorso, a che punto piuttosto. Yes. mm-hmm. And also, like, when you are looking for someone, or all the one who's looking here, if you're looking for someone to help you to understand yourself better, go look into their history. What have they experienced? What is where they're coming from, and go with the feeling inside. It's like, go with the good feeling, and if you're feeling attached, or you're feeling the energy is like going in the other direction, go listen to that, E dice che quando because it voi is like lavorate con una persona, cercate di andare con quello che voi sentite, non andate a ricercare la storia di questa persona, ma andate proprio nel ricercare intuitivamente che cosa sentite, che cosa questa persona emana dal suo essere verso di voi. We have another question from Katia. She's asking, so it's a very deep meditation that acts on our emotions, and she's asking, what if we have like if you have somebody who comes and they've got like how would you say, lack of something, there is a lack of balance emotionally, you know, or psychically, how would you work with these people? if they're coming a person, and they have like a blocking within the emotional Yeah. body, I will start, and that's also why I educated myself as a psychotherapist, because I would like to have some tools I can use to help people. But it depends on how bad it is, the emotion. It is like, if you're like having an emotion, it's something that's coming from your solar plexus area, and the reason for that, it is like, it's something, it is a belief. It is like you have experienced something from
from the outside, someone has said to you, "You're not good enough. No one likes you," and blah blah blah, or your parents haven't met you, or something like that. And then I'm going in working, like going in where I can see there is an entrance into that. And it's difficult for me to say what to do, because it is like I'm never prepared when I'm working, because I cannot be prepared. If I'm sitting and thinking, oh, I have this client today and we need to work with that, and when we're finished, she or he should be here now. So it's more like it's something that's just unfold. And when you're ready to release whatever it is, it also like patient. It's about patient Ok, all and right, patient let me and say. trust. Ha detto Katia che lui lavora, dice che per questo ha voluto studiare anche psicoterapia, proprio per capire le persone che vanno a vederlo e che vanno a sentire o a fare un trattamento con lui, perché dice che lui non si può preparare un trattamento per la persona. Hello? Have we lost you? Hello? Hello, Lars? Are you there? Ci siete? Mi guardate e mi sentite? Perché penso che Lars sia rimasto congelato. Hello, Lars? Are you there? Mi sentite tutti? Qualcuno mi dica se mi sente, siete 27, almeno una persona dice sì, Gaetano, ti sentiamo. Mi senti Stefania? Ok, però Lars non lo vedete più, vero? Sento solo te, sì, anche io perché non vedo più Lars, vedo il suo bel viso, ma non vediamo il nostro amico Lars, purtroppo. Vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo in qualche modo. Continuate lì, eh? Ogni tanto si blocca, lo so, e purtroppo Lars si è bloccato e non riusciamo a recuperarlo. Tutto ok, Lars non c'è, lo so. Non lo so, non possiamo continuare la nostra diretta. Per cui, amici cari, io questa sera vi saluto, mi dispiace se è tutto bloccato, era molto interessante quello che Lars ci stava dicendo, ma ahimè dobbiamo terminare la nostra puntata. E quindi sicuramente lo avremo ancora tra noi. Vi ricordo, eccolo qua, è tornato un momento con noi, vediamo se riusciamo.
non riusciamo più a recuperarlo. Niente da fare. Niente. Dobbiamo terminare la nostra. Yes, can you invite me again? I'm trying, dear. I'm really trying. I do not know how to do it. Because yes, Lars, we're here, just waiting for you to come back. I've invited you already like 5 or 6 times, but you do not seem to receive my invitation somehow. So what I was suggesting is for us to connect with you another time, because here we are, let's see. Everything is frozen, Lars. Ok, let me try this one more time. I'm going to disconnect and connect with you again, ok? Allora ragazzi, mi scollego. Ok?